Hi Ritvik, Hi, what are we going to do now? I'm going to say some countries, their continents, and their capitals. Okay, so you are going to see the flag and you will say the country, capital and which continent it lies, right? The country's name, continents and capital, right? So, அவன் என்ன பண்ண போகிறான் நம்ம இந்த ஃப்ளாகை காட்டுவோம் அவனுக்கு ஃப்ளாகை காட்டும்போது அவன் ஃப்ளாகை பார்த்து அது எந்த கண்ட்ரி அது எந்த காண்டினென்ட்டு அதில் பிலாங்ஸ் ஆகுது அப்புறம் என்ன கேபிட்டல் மூணையும் சொல்லுவான். So we will show him this flag and he will say which country is this and which continent lies into and what is the capital of the country. இதெல்லாம் அவன் சொல்லுவான். ஓகே, ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்ன பண்ண போகிறான் எப்படி சொல்ல போகிறான்னு பார்க்கலாம். ஸோ அண்ட் ஹவு ஹீ இஸ் டூயிங் ஸோ தட் ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர். நான் வந்து இது எப்படி இதை சொல்கிறான் இது எப்படி பார்த்து இது கரெக்டாக சொல்கிறாங்கிறதுக்கு இது எப்படி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களும் ட்ரைனிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன். ஐ வில் டெல் யூ ஹவு யூ கேன் ட்ரெயின் யுவர் கிட் ஆல்சோ to how to say the country's name, capital's name, which continent, so everything you can teach him. How we can do this, I will tell you after this video. Okay, so let us see how he is going to perform. வாங்க பார்க்கலாம். Norway, Europe, Oslo. Sweden, Europe, Stockholm. Iran, Asia, Tehran. Kyrgyzstan, Asia, Bishkek. Algeria, Africa, Algiers. Dominican Republic, North America, Santo Domingo. Germany, Europe, Berlin. Austria, Europe, Vienna. Libya, Africa, Tripoli. Estonia, Europe, Tallinn. Morocco, Africa, Rabat. Argentina, South America, Buenos Aires. Forgot? Yeah. Okay, see. Okay, we are keeping side. Okay, in the side. Sudan, Africa, Khartoum. Cambodia, Asia, Phnom Penh. Canada, North America, Ottawa. Egypt, no. Iraq, Asia, Baghdad. Portugal, Europe, Lisbon. Cameroon, Africa, Yaoundé. Uzbekistan, Asia, Tashkent. Kazakhstan, Asia, Nur Sultan. Greece, Europe, Athens. Myanmar, Asia, Naypyidaw. Taiwan, Asia, Taipei. Belize, North America, Belmopan. Luxembourg, Europe, Luxembourg City. Thailand, Asia, Bangkok. Zimbabwe, Africa, Harare. Bahrain, Asia, Manama. Cyprus, Europe, Nicosia. Cuba, North America, Havana. Qatar, Asia, Doha. Iceland, Europe, Reykjavik. Guatemala, North America, Guatemala City. Jordan, Asia, Amman. Costa Rica, North America, San Jose.
Bahamas, North America, Nassau. Congo, Africa, Brazzaville. Wrong. Congo, Africa, Kinshasa. So we are keeping it side, okay? Congo, Africa, Brazzaville. இதுவா? Okay. San Marino, Europe, San Marino. Correct. Czech Republic, Europe, Prague. South Africa, Africa, Cape Town. Bangladesh, Asia, Dhaka. Zimbabwe, Uganda, Africa, Kampala. Brazil, South America, Brasilia. Philippines, Asia, Manila. In these countries, I'm going to show the same countries. Same countries, sir. Same looking countries. Okay. So, are you confused? உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கா என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு? ஸோ இந்த என்ன பண்ணோம்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லா கண்ட்ரிஸையும் இதை ஃப்ளாகை பார்த்து அந்த கண்ட்ரிஸோட என்ன கண்ட்ரி என்ன லொக்கேஷன் என்ன கேபிட்டல் எல்லாமே சொல்லுவோம். ஆஃப்டர் ஜஸ்ட் பை சீயிங் த ஃப்ளாக்ஸ் picture, he will say which country is this and which continent it belongs to and which is the capital of that country. இப்படி சொல்லுவான். This is not one day's ட்ரைனிங். இது ஒரே நாள் ட்ரைனிங் கிடையாது. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து வந்து ஒரு 3 countries நான் வந்து ஒரு 3 countries நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த 3 countries மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு டெய்லி ஒரு 5 minutes போகிறோம். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 5 minutes எடுத்துகிட்டு 3 countries எப்படி காட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாகை மட்டும் காட்டுங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரியோட கேபிட்டலை காட்டுங்க, உள்ளே காட்டுங்க. ஜஸ்ட் டெய்லி டேக் த ஃப்ளாக், show him the flag. First let him see the flag. After that show him this side and tell him which country it is, which country continent it belongs to and what is the capital. Any 3. I started only with the 3 and you can go for the currency, population, neighboring countries, whatever you want, but not at once. First வந்து நீங்க 1 2 3 first you have to start with 2 or 3 only. After that you can add on. You can add the currency of that place, which are the neighboring countries. That also we can add in gradually. கொஞ்சமாக நம்ம வந்து எந்த அதோட நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் எதெல்லாம் கரன்சி என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சமாக அந்த கண்ட்ரியோடு சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிட்ட இப்போ என்னென்னா 195 countries நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இந்த 195 countries ஒரே நாளில் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். We are having 195 countries. So we can't learn it in 1 or 2 or 3 days. It's not possible for the kids especially. So நான் என்ன பண்ணோம், we bought this through Amazon. நம்ம அமேசான்லேருந்து அது வாங்கினோம். After that I started with the 3 countries. I told him that this is the flag and which country belong to Philippines, Asia, Manila. Philippines country and then Asia, then Manila. This I told him, and after that he repeated it along with me 5 times daily. So in 5 days he started saying all the 3 countries very clearly. இந்த 3 countries-ஐயும் டெய்லி வந்து நான் 5 வாட்டி இதை வந்து இப்படி ரிப்பீட் பண்ண வச்சுட்டு இருந்தேன். இந்த 3 countries மட்டும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு அப்புறமா அவனே அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். He started identifying the flags and he started to say the country's name, capital, etc. அவனே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோட கரெக்டான பேரை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படி 3 countries கிளியர் ஆனதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன், 2 countries கூட ஆட் பண்ணேன். 2 countries கூட ஆட் பண்ணி அதை வந்து அதே எகெயின் ஃபார் 3 days ஃபர்தர் இந்த 3 countries-ஓட இந்த 2 countries கூட ஆட் பண்ணணும். அப்போ இந்த 5 countries வச்சு இந்த 5 countries-ஐ நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம். I added 2 more countries and after that I started teaching him the other 2 countries also. In this way when these 5 countries are very much clear to him, then I added 2 more countries. So just like in 3 to 4 days I added 2 countries like this. நம்ம நல்லா இருந்த 5 countries நல்லா கிளியராக அவனுக்கு ஞாபகம் ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம 2 countries கூட ஆட் பண்ணுவோம். அப்படி வந்து 3-4 டேஸில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியை ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அப்படி ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து அவனுக்கு இந்த எல்லா கண்ட்ரிஸும் அவனுக்கு லேர்ன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன் திஸ் வே தே கேன் லேர்ன் த கண்ட்ரிஸ் நேம் பை ஜஸ்ட் சீயிங் த ஃப்ளாக்ஸ். ஃப்ளாகை மாத்திரம் பார்த்து அவங்க வந்து கண்ட்ரியோட பேர் இது எல்லாமே அவங்கள படிப்பிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது மாதிரி வந்து அது தெரியாமல் இதில் வரும். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது
எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஒரு 10-15 கண்ட்ரி ஆகிடுச்சு, 10 கண்ட்ரிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஆக பிறகு 10 இல்லை 15 கண்ட்ரிஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கேட்கும் போது அவனுக்கு 1-2 கண்ட்ரிஸ் தப்பாக வரலாம். If you take 10 countries and they may be making mistake by making 1 or 2 countries, they may be making mistake. At that time, what you have to do, and the country, so you have to add on it the back side. நம்ம வந்து பின்னாடி திருப்பி வச்சுக்கிட்டு after that we have to ask them again and again in between. முதல் இடையில அது கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது அது திருப்பி அது வந்து மனசுக்குள்ள அப்படியே பதிஞ்சிட்டு இருக்கும். So you can do this complete repeatedly and daily you have to do it for at least 1.5 months to 2 months. In this meantime, they will learn everything, and after that you have to teach them only once. They just to remind. You have to take all these cards and to remind. They do it only once in a week. நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வெக்கேஷன்லாம் வர டைமில் டெய்லி வந்து நம்ம வந்து இதை டெய்லி பண்ணி போயிட்டு ஒரு 1.5-2 months ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு வீக்கில் ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இதை ஜஸ்ட் மறந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு வாட்டி வந்து இது எல்லா கார்ட்ஸும் எடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அங்கே வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இதெல்லாம் கேட்டு விட்டுறணும். அப்போ நம்ம தப்பு பண்ணாங்கன்னு அதை வந்து ரிமைண்ட் பண்ணி இதே மாதிரி ரிமைண்ட் பண்ணி விட்டேன்னா அவங்க ஞாபகப்படுத்துவாங்க. இன் திஸ் வே தே வில் லேர்ன் த கண்ட்ரிஸ் நேம்ஸ், காண்டினென்ட்ஸ் நேம், கேபிட்டல்ஸ் நேம், எவ்ரி திங். அண்ட் இட் வில் இந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்க எல்லா கண்ட்ரிஸோட நேம், கேபிட்டல் நேம் எல்லாத்தையும் அவங்க லேர்ன் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இது சீக்கிரமாக லேர்னும் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஏர்லி ஏஜ் தே வில் இட் வில் ஸ்ப்ரிண்ட் இன் டு த பிரெயின் வெரி ஏர்லி ஈஸிலி இட் செல்ஃப். ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து அவங்க மனசில் பதிஞ்சிருது. ஸோ இப்போ வந்து அவன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கான் பாருங்கள். I have kept some matching countries. I'll show you. Matching countries. India and Ireland. India and Ireland. Okay. Any other countries also? Okay. New Zealand and Australia. Wow. Very good. Any other countries? In Irka? Okay. Oh, very countries. Iraq, Syria, Yemen, and Egypt. Oh, wow. All are looking same, na? எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கலாம். Guinea. Senegal. Oh. Okay. Cameroon. Oh. Congo. Okay. Now Poland. Monaco. Singapore. Indonesia. Look here. Here all these countries are looking same, and in these two countries they are just slight difference in between these two, Monaco and Indonesia, but he identifies this. ரொம்ப ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. ஆனால் அவனுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து ஸ்லைட் கொஞ்சம் ரெட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் லைட்டிஷ் ரெட்டாக இருக்குது. தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ், பட் ஹீ நோஸ். Now Peru. Nigeria. Yeah, same, na? Color difference, na? Okay. This is not a hard thing to do. இது வந்து கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. ஸோ யூ ஆல்சோ ட்ரை வித் யுவர் கிட். உங்கள் குழந்தையோட நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அது ஜஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ட்ரை வாங்க. அதாவது சில கண்ட்ரீஸில் வந்து முன்னாடியே கண்ட்ரியோட பேரும் கண்ட்ரியோட ஃப்ளாகும் எல்லாமே இருக்கும். அது வந்து யூஸ் ஆகாது. கண்ட்ரியோட ஃப்ளாக் ஒன் சைடு, பிஹைண்டில் வந்து இது மாதிரி எழுதியிருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இதை காட்டும் போது நமக்கு பின்னாடி இதை பார்த்துக்கலாம். அவங்க இதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க, நம்ம இதை மட்டும் பார்க்கலாம். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஷோ ஹிம் அண்ட் தே வில் see the country and we can see the details here. So you have to buy this type of country. That would be better. So if you like the video, then please like, share and subscribe. உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கீழே நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லை கண்டிப்பாக ஹிட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். And we will be back with a new video very soon. See you soon. Bye, Bolu. Bye. Bye.